Services Authority, and we have D. Anant Raghu Garu, who is an Assistant Legal Aid Defense Counsel from the Nampally, Hyderabad courts. And here we all know about the functioning and the services that are being provided by the District Legal Services Authority, the State Legal Services Authority. We all read a lot about it. Now it's time to hear from the counsels who are directly representing the pro bono cases and dealing with them and knowing from them practically. So I invite Sangam Naresh to kindly present. Niharika will join. So I welcome Bandala Niharika Gao to present on the NALSA Protection and Enforcement of Tribal Rights Scheme 2015 Act. Kindly introduce about NALSA and its services, so that our students also have an idea. Niharika ma'am. Very good afternoon to everyone. Good afternoon to everyone. It's a pleasure to be here around you people. And today I'm going to speak about the tribal people who are backward. The tribal people, scheduled castes and scheduled tribes, those who are backward in this society. I'm going to speak about that topic, tribal rights and all. So the thing today we are here and creating an awareness to you people is to know that we provide services to the poor and indigent persons in the society. See, each and everyone will go through a situation in their life like where they cannot share that situation to their parents to their loved ones too at some point, at one or the other situation. So in such situations and there will be a situations like they need to face the courts and they need to step into the court. They will never expect such scenario, circumstances in their life, but they will be scared. They don't know to whom they need to approach. For that kind of people, we are here. Our doors are open in all government working days. So, mainly we provide our services to women. Women is our first priority, and the poor and indigent persons whose income is less than 3 lakhs per annum, we'll provide our services to them. And women trafficking people, the victims in prostitution and all. For children, we absolutely provide our services to children. So, like this, and the people who are in require of our services, they can knock the doors of their jurisdiction district courts. Like in every jurisdiction, legal aid is providing the services to defend them, to guide them. So, if anyone are in need, in requirement, they can knock the doors of their jurisdiction legal aid areas, legal aid services. They can go, they can take guidance from there, and we deal with the legal aid defense counsel. This is a system where we deal with only criminal matters. And for civil, there will be a paralegal counsel. They will deal with MCs, sometimes FCOPs, MCs, and OSS also. For that, they need to go through an investigation kind of thing, like they really poor and indigent. After all this scrutiny, that if the government really believes that they are really poor and they are really in require of a counsel from the government side, then at that point in civil matters, advocate is appointed to the poor and indigent person. Whereas coming in the criminal matter, if the person is in judicial custody, for damn sure 100% we need to provide him a legal aid defense counsel system. We need to defend him at any cost. If he is residing in jail, if he is in judicial custody, we need to give our services to him. So, my topic is Protection and Enforcement of Tribal Rights 2015 Act. So,
subject of paramount importance and the significant role of the NALSA, like National Legal Service Authority Scheme of 2015. This isn't just a legal matter, it's about rectifying historical injustice and ensuring that the most marginalized communities in our country can live with dignity and security. The history injustice which had happened to the people. For centuries, tribal communities have lived in harmony with nature, their lives intertwined with the forest they call home. However, during the colonial era and even after independence, many of their rights were systematically ignored, and their traditional land was declared as a forest land, stripping them of their ownership and leading to displacement, loss of livelihood, and culture erosion. They became outsiders in their own homes. Like you have seen plenty of movies, I think so. Telugu, Hindi, and all. And recently, one movie, Jai Bhim. Yes, you can see the complete picture. Movies are like not for entertainment. Movies will also show how the society is. You can obtain this kind of knowledge from movies too. So in Jai Bhim you can see the person, they are really poor and indigent and they are from scheduled tribe. And also in that case, in that movie, a private counsel defended. A private counsel filed a writ. But whereas coming to us, we will defend. We will take their side. This is our duty. So, the legal framework is to address this. The Government of India introduced several progressive laws. The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers and Act 2006 and SCST Act 1986, Right to Children to Free and Compulsory Education Act 2009, Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013, Panchayat Act 1996 and all. And these are the acts, and there are plenty of other acts which will support actually the scheduled tribe and scheduled caste people. And the thing where legal aid assists is that provides legal aid to victims to help them access government welfare schemes, and we also help them like at some point they are in need of something like victim compensation is there in CR in our studies, so we also guide them with that. So legal aid defense counsel system will also guide them through that and addresses property or maintenance issues and navigating legal proceedings. We also deal with that. And empowerment of legal service institutions. The role of state and district legal service authorities coordinating efforts with various government departments and NGOs to ensure and find an effective response to the drug menace. And the NALSA scheme of 2015 was launched with a single clear objective to ensure access to justice for the tribal people of India. It recognizes that legal rights are meaningless without a mechanism to enforce them. The scheme provides a comprehensive framework for legal aid and services addressing the unique challenge faced by these communities. And awareness and sensitization, we also do the programs in colleges, schools, like to creating an awareness. Like today I am here and I am letting you know the rights of the tribal people. If you have anyone nearby your area, in your locality, the well-known, your well-wishers, you can, when they are really needed, you can say that like, don't worry, you have so and so people who will guide you in a proper manner, proper way. You can go and approach them. In that scenario, we are expecting and we are creating an awareness in colleges, schools, and also in slum areas. This is how we'll work on it. And we mainly focus on creating awareness about tribal rights and welfare schemes. The scheme aims to educate and
empowering local institutions like State Legal Aid Service Authority and District Legal Aid Service Authority to establish a bridge between the government and the tribal communities. It aims to empower local body, including the Gram Sabha, to play an active role in protecting and ensuring their rights. Thank you so much. Right. So this is a wonderful job and most needed. So and in environmental law also we see that most of their lands are taken over as reserve forest. So is there any chance that the Legal Services Authority reach out to the tribals to spread awareness of their rights? Yes, actually, Okay. we are in Hyderabad, so our jurisdiction is entire Hyderabad. So we cover the Hyderabad area, Hyderabad surrounding. Though we have no forest areas or lands, something like we go and create awareness. So we will focus on the slum areas where you people can see most of the scheduled tribal caste people, SC people over there. So we'll focus on that area and in schools, colleges to create awareness. And we have plenty of our services like in Khammam district. In each and every Core district. tribal areas Yes. I was asking. Yes. Over there, those people will create an awareness. We are in Hyderabad, so we create here. In Rangareddy also we don't have, so they'll create in Rajendra Nagar, Medpalli and all. Then an awareness. Wonderful. Great. Thank you. Thank you so much. Yes, now I request Naresh Sangam to provide presentation on effective implementation of poverty alleviation scheme 2015 by NAPSA. Good morning everyone. My name is Naresh. I am taking subject of effective implementation of poverty alleviation schemes under the NALSA 2015. The schemes lays down a mechanism for identification of poverty alleviation and social security measures, also a framework for facilitating access to such measures by intended beneficiaries and model for effective review of the process. అంటే అసలు ఇందులో దేని గురించి అని మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే అసలు సచ్ బెనిఫిషియల్స్, హూస్ బెనిఫిషియల్స్, వాట్ ద స్కీమ్స్ అని ఒకసారి మనం చూద్దామండి. అసలు ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే ఎవరైతే బీపీఎల్, మీ అందరికి ఐడియా ఉంటుంది, బిలో పవర్టీ లైన్ అనేది మనకు ఎకనామికల్లీ మనకు ఒక లైన్ ఉంటుందండి. అండర్ ది గవర్నమెంట్ ప్రాసెస్లో మనకు బీపీఎల్ అనేది ఒక లైన్ ఉంటుంది అంటే దానికి బిలో పవర్టీ అనేది సమ్ అమౌంట్ ఫిక్స్ చేసేసి వారిని మనం బీపీఎల్ క్యాడర్గా తీసుకుంటాం జనరల్గా. వారు ఎవరైనా మంచిదే, ఇర్రెగ్యులర్ ఆఫ్ కాస్ట్, ఇర్రెగ్యులర్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అనేది దాన్ని బేస్ చేసేసుకొని వాళ్ళందరూ బీపీఎల్ కిందకి వచ్చేస్తారండి. వాళ్ళకు మన గవర్నమెంట్, స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమేమి స్కీమ్స్ పెడుతున్నాయి, వాట్ ఆర్ ది స్కీమ్స్ అనేది అవర్ కంట్రీ. I will tell one by one of that scheme. National, one is the most famous and everybody using this scheme below poverty. That is National Food Security Mission. అదే మనం అంటామండి వైట్ రేషన్ కార్డ్స్. మీకు ఐడియా ఉంటుంటుంది చాలా మందికి. ఎవరైతే వైట్ రేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ మనం ఫ్రీగా రైస్ కానీ అండ్ అదర్ ఫుడ్ ఆర్టికల్స్ అనేది మనకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది అండర్ ది గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. దిస్ ఇస్ ది మేజర్ స్కీమ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ దే కాల్. And next, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, intend to develop agriculture and allied sectors in holistic manner to achieve 4% annual growth. And next one is Rashtriya Pashudan Vikas Yojana. And ఇది అండి యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించిన స్కీమ్ అండి. ఇది మోస్ట్లీ రూరల్ ఏరియాలలో దీని వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఉంటుందండి. అండ్ నెక్స్ట్ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్. అయితే అది మనం ఊళ్ళలో అంటాం 100 days 100 రోజుల పనికి వెళ్ళారా అని, మీ అందరికీ చాలా మందికి ఐడియా ఉంటుంది. అదే అండి ఇది జస్ట్ గివింగ్ ది వర్క్ టు ది అన్ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియా. ది స్కీమ్ రన్నింగ్స్ ఎవ్రీ రూరల్ ఏరియా. దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్ స్కీమ్. ద షార్ట్ కట్ ఇస్ MNREG. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ nutrition meal program. This scheme is aimed to improve the nutrition status of children to motivate to attend the school regularity. Dropout students కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తారండి. దట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ మీల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే మధ్యాహ్నం ఆహార పథకం అని దీన్ని తెలుగులో మనం పిలుచుకుంటాము. అంటే మోస్ట్లీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లోనూ ఇది అందుబాటులో ఉంటుందండి. మధ్యాహ్నం ఆహార పథకం అని పెట్టేస్తారు. అంటే వాళ్ళకు మీల్స్ అనేది ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుందండి.
for regular coming to school. And next one is Sarva Shiksha Abhiyan, SSC antarandi dini starter lo. The main objective of the Sarva Shiksha Abhiyan is the enrollment of all children in the age group of 16 to 14 years in regular schools and retaining the enrolled children till completion of 80 years of elementary education with satisfaction of the quality and emphasis of education for life. మనకు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్లో కూడా ఉంటుందండి దీని గురించి. 16 to 14 ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళకు కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. దాన్ని మనం సర్వశిక్ష అభియాన్ అంటాం. ఇది మోస్ట్లీ ఫేమస్ స్కీమ్ అండి ఇది కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నేషనల్ రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రోగ్రామ్. ది స్కీమ్ ఈజ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇన్ రూరల్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రామ్. అంతకుముందు ఇది లేదండి, స్వచ్ఛ భారత్లో జరిగారు. అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్. ది షార్ట్ కట్ ఈజ్ ICPS. ఇది జనరల్గా ఇది వచ్చేసి రూరల్ ఏరియాలో ఇంప్లిమెంట్ ఎక్కువ ఉందండి. ది స్కీమ్ ఈజ్ ఫర్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ టు ప్రిజుడైస్ అగైన్స్ట్ ది గర్ల్ చైల్డ్ త్రూ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. Also strives to encourage enrollment of girl child in schools and to ensure her education at least to postpone the marriageable age under 18 years. ఎవరైతే బిలో 18 ఇయర్స్కి చదువుకోకుండా పెళ్లి చేసుకుంటాం అనుకుంటారో వాళ్ళని ఉద్దేశించి పెట్టిన స్కీమ్ అండి ఇది. నేషనల్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ ICPS అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పావలా వడ్డీ అండి. దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాపులర్ స్కీమ్. దిస్ స్కీమ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు mitigate the financial burden of the farmers and is being implemented at 1% rate of interest on crop loans from 1 lakh to 3 lakhs. వాళ్ళకు అగ్రికల్చర్ ఫార్మింగ్ గురించి అండి బయట అప్పులు చేసుకోకుండా పావుల వడ్డీకి గవర్నమెంటే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందండి ఈ స్కీము. ఇది కూడా వెరీ యూస్ఫుల్ స్కీమ్ టు ది ఫార్మర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆసరా పెన్షన్ అండి. హూ ఇస్ ది డిసేబుల్డ్ పర్సన్స్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్డ్ అండ్ విడోస్. ఇది కూడా చాలా మంది యూజ్ చేస్తున్నారండి, అర్బన్ అండ్ రూరల్. ది కాల్డ్ ఆసరా పెన్షన్స్. అండ్ దీపం స్కీమ్ అండి. హూ ఈజ్ ది బిలో BPL ఉమెన్. దీపం స్కీమ్స్ మీన్స్ మన గ్యాస్ అండి, గ్యాస్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అవర్ తెలంగాణ ఇంప్లిమెంటెడ్ ది స్కీమ్ మేడం సార్ మిషన్ కాకరియా. ది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎయిమ్ టు ఇంప్రూవింగ్ ది irrigation potential in this state. And next one is the assistance to Telangana Residential Educational Institute. This scheme is towards an initiative of government for KG to PG education. ఇదే మనము ట్రైబల్ ఏరియాస్ ట్రైబల్ ఎడ్యుకేషన్ అని మన క్యాస్ట్ మన రిలీజియన్ వైజ్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్స్ కిందకి వస్తుందండి ఇదంతా స్కీమ్స్. అండ్ హూ ఇస్ టు KG to PG వరకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అంటారు మనకు. అండ్ 2 bedroom స్కీమ్స్. ఇది హౌస్ లేని వారికి ఎవరైతే ఉంటారో 2 bedroom స్కీమ్స్ అండ్ సమ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఇందిరా ఇల్లు అని కూడా మనకు అనౌన్స్ చేసి రన్నింగ్లో ఉన్నాయండి ప్రోగ్రామ్స్. అండ్ కోచింగ్ టు స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్. ఎవరైతే ఫారెన్ వెళ్ళాలనుకుంటారో ఎవరైతే ఫారెన్ వారి గురించి కోచింగ్ అనేది కూడా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో ఉందండి. కోచింగ్ అనే సబ్జెక్ట్ కూడా దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్. అండ్ ఆరోగ్య లక్ష్మి మనం అందరికీ తెలుసండి. ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ ఫర్ హెల్త్ గ్రౌండ్స్లో రియంబర్స్మెంట్ చేస్తారండి గవర్నమెంట్. అండ్ కళ్యాణ లక్ష్మి హూ మ్యారేజ్ పర్పస్లో ఇస్తారండి. ఇది హూ బిలో ది PPL లైన్ ఓవర్ ది వైట్ రేషన్ కార్డ్ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ వాళ్ళకి ఇస్తారండి. ఫర్ అమ్మాయి సైడ్ అండి 51,000 నౌ రన్నింగ్ అండి. అంటే ఇవి కాకుండా ఇంకా యూత్కి వచ్చేసేసి బిజినెస్ చేయడానికి అండి SMSC MS అండ్ మీకు స్మాల్ క్లాస్ బిజినెస్ లోన్స్ కూడా ఇస్తారండి, ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లార్జ్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి.
మనకు ఇవి ఆర్టీఓ గారి సమక్షంలో మనకు స్కీమ్స్ మున్సిపల్ ఏరియాలలో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ దేనికి, ఎవరి గురించి, ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్స్ అంటే మేడం పేదరిక నిర్మూలన గురించి ఈ పథకాలన్నీ వచ్చాయండి. అందరినీ ఫైనాన్షియల్గా లో క్లాస్ అండ్ మిడిల్ అండ్ హై రేంజ్ వారిని ఒక లైన్ కింద తీసుకురావడానికి మాత్రమే ఇవి గవర్నమెంట్ పథకాలన్నిటి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అందులో వచ్చేసి ఇంకోటి SHG అని కూడా ఉంటుంది, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని. ఇందులో మనకు ఉమెన్కి అండ్ మేల్ అండ్ మిక్స్డ్ గ్రూప్ అని కూడా కేటగిరీస్ ఉంటాయండి. వీళ్ళకి కూడా లోన్స్ ఇచ్చేస్తారు ఫర్ బిజినెస్ పర్పస్. అంటే వాళ్ళు కూరగాయల బిజినెస్ చేసుకుందామన్నా, షాప్ చేసుకుందాం అనుకున్నా, లేకపోతే ఏమన్నా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆటో కానీ కొని నడిపిద్దాం అనుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఈ అకౌంట్ స్కీమ్స్ కూడా చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. అండ్ ఇవి యూజ్ చేసుకొని కూడా చాలామంది గ్రోత్ అయిన వారు కూడా చాలామంది మనకు కనబడుతుంటారండి మన ఏరియాలో. అండ్ కంక్లూడ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. What is the role of legal services in implementation of this? So what is the growth? Just to now we are in the awareness programs only. We don't have any authority to sign the program to this person to allocate and that scheme. Only awareness schemes we conducted one. I think he wants to ask whether there is any monitoring done by the legal services or it's just Seva Padakam laga and will assist చేస్తున్నారు. Yes, assisting government. No. You only assisting. Thank you friends. Now I request the Anant Ravu garu, Assistant Legal Aid Sorry Defense for Counsel. all of you people. మీరు అందరూ వింటూనే కూర్చున్నారు కానీ మీతో నేను మాట్లాడాలి. అందరూ కామ్గా కూర్చున్నారు అందరు. నాకు ఫస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు నో ఫ్రమ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ, యువర్ సైడ్ ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. Women sections, whatever you are observing in a society, so kindly some more sections, please madam, your side. ఇప్పుడు సమాజంలో జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి కదా, కొన్ని ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెక్షన్స్. వెరీ గుడ్, క్లాప్స్. మీరు గమనం చూస్తున్నారా? ఏం చెప్పింది సెక్షన్ చెప్పాలి, మీరు చెప్పాలి. మీరు వినలే, దిస్ ఈస్ ట్రూ. మీరు వినలే ఆ సెక్షన్. ఒకసారి గట్టి చెప్పండి మేడం, మళ్ళీ ఒకసారి గట్టి చెప్పండి. 490 A, not B. 498A. If you say B, it goes another section, please. 498A మీకు అట్రాక్ట్ అవుతుందా? You people. అరే మొగోళ్ళకి ఏమన్నా ఉన్నాగా? అదే వాళ్ళు నవ్వేస్తున్నారు. మీకేమన్నా అట్రాక్ట్ అవుతుందా మరి? వీళ్ళు బాధిత సంఘం వీళ్ళందరూ. వెరీ గుడ్, నైస్, లవ్ యూ. అట్లా తప్పుగా అంటున్నాను అనుకో మళ్ళీ. సో సి వన్ సెక్షన్, వెరీ గుడ్. 498A is no doubt a damage section is going on. So many girls as well as boys especially, they don't go for marriage. Is it right or wrong? అంతేనా? భయపడిపోతున్నారు. నిజమా? మీరు మహిళలు ఏమంటలేరు, మీరు ఏం మాట్లాడతలేరు, మీరు కొట్లాడాలి కొంతసేపు. వాళ్ళు భయపడుతున్నారు అంటున్నారు, మీరు భయపడుతున్నారా? See, additional dowry harassment section. Is it right? పెళ్లి అయినా ఎన్ని సంవత్సరాలకి అడిషనల్ డౌరీ ఇన్ఫ్లెక్స్? No. But practically, so many women, they are approaching to the women police stations. Is it right or wrong? They have a right. See, one more question I ask. One more section, please. We will discuss. Huh?
Please, sir. Oh, very good, very good. Very nice. DVC, no? Domestic violence cases. What for? For maintenance. Not only the maintenance. Yes, yes. It comes under the DVC. No doubt, no doubt. His answer is right. So no doubt we will claim the maintenance in the DVC also. According to the DVC section 7. So will attract, no doubt. You are right. You Miriam నవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. He's appreciating answer he is giving. Please. మనమే మాట్లాడుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి. Yes, clap. Please clap. మనకి ఇవన్నీ తెలియని కాదు. మనము our role is in the society very important. What for? See, an advocate, we are entering into the society, at least minimum we have to stop, minimum, not maximum. 498 తర్వాత మాట్లాడుకుంటాం కొంచెం మేడం. ఇంకా సెక్షన్ చెప్పండి. DVC అయిన తర్వాత చెప్పండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చెప్పండి. వెరీ గుడ్ సెక్షన్. B 304B. ఎవరు చెప్పిండు? Yes. See, the harassment is a word. Simple harassment is a word. It leads to the what? Yes. దీంట్లో కూడా మిస్యూజింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ మీరు ఏం మాట్లాడలేదు. వాళ్ళ దిక్కే లేండి, మీ దిక్కే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. మిస్యూజ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అని మాట్లాడ. ఎట్లా ఒకసారి అదే చెప్పాలి కదా మరి. కామన్లీ మీరు అందరూ చదువుకుంటున్న మేడం, నో డౌట్ ఇప్పుడే క్వశ్చన్ వేసినారు, మీకే ఆన్సర్ చెప్పేసారు, మీకు అంతా కూడా నాలెడ్జ్ ఇచ్చేసారు. కానీ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సొసైటీ ఇన్ ద ఫీల్డ్. ప్రాక్టికల్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. అది ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఏజ్ లిమిట్ కూడా లేదు. చాలా మంది రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ అంతా. మీరందరూ వచ్చేస్తారు. మీ దగ్గర బండిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ వాట్ టు యూటిలైజ్, వాట్ నాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాజ్ ఎ అడ్వకేట్, once again I am saying the same word to you people.